kwa ishara ya ngoma ndogo hiyo. Mkuu wa divisheni ya kwanza kwa ishara ya ngoma ndogo hiyo. Pamoja na mkuu wa divisheni ya kwanza, divisheni ya pili wanaingia ndani ya gwaride pamoja na parade mbele ya vikundi vyao. Wanaingia ndani ya gwaride tayari kusimama mbele ya vikundi vyao. Nao pia sharti kuweza kuwekwa sawa. Nao pia sharti kuweza kuwekwa sawa. Jaji mkuu na rais wa mahakama ya upeo nchini, jaji mheshimiwa rais wa waziri wa upeo nchini, gavana wa jimbo la Kericho, waheshimiwa mawaziri, wageni waalikwa wa jimbo la Kericho, wageni waalikwa, mabibi, karibuni leo tarehe 20 Oktoba mwaka 2023 kwa sherehe za Mashujaa. Oktoba mwaka 2023 kwa sherehe za Mashujaa hapa Kericho, gatuzi nambari 30 Green Stadium, wima wa Kericho, gwaride la tuzi nambari 30 majeshi ya ulinzi ya Kenya. Wima wanjani, gwaride la jeshi letu laandaliwa na majeshi ya ulinzi ya Kenya. Mavazi mekundu, jeshi letu la nchi kavu. Mavazi ya samawati, jeshi letu la wanaanga, na mavazi meupe, jeshi la wanamaji. Mkuu wa gwaride hii ni Luteni Kanali Daniel Mulindo Barasa. Naibu wake ni Meja Hilary Kiprotich Piaban. Divisheni ya kwanza ya jeshi letu la nchi kavu, kikosi cha kwanza Green Fire, chini yake Meja Andrew Simiu Wamocha. Divisheni ya pili kiongozwa naye Captain Boniface Ochieng. Divisheni ya tatu ya jeshi letu la wanaanga iko chini yake Meja Douglas Wanjohi Mwangi. Divisheni ya 4 ya jeshi la wanamaji iko chini yake Meja Mohamed Said. Parade Adjutant Captain Rashid Suleiman Juma. Afisa aliyetwikwa jukumu la kubeba bendera iliyofahari ya kikosi cha kwanza Luteni Titus Toroitich akishirikiana naye Luteni James Mwangi. Parade RSM Warrant of 1 Agostino Eric Ekal. Wanaosindikiza bendera hii ni Sergeant Abraham Kandie, Sergeant Thomas Mayo. Kuondoa jukwaa la rais liko chini yake Sergeant Philip Mashulu. Mziki unazidi kupromoshwa na bendi za majeshi ya ulinzi chini yake mkurugenzi mkuu Kanali Cyrus Njagi, na hii leo uwanjani ni Captain Kelvin Kivudhi Nyaga akishirikiana naye Luteni Kelvin Omulo. Parapanda za kumkaribisha Mheshimiwa Rais zikiwa chini yake Luteni Simon Mwaganda akishirikiana naye Luteni Shalin Wamoyo. Senior Drum Major Warrant Officer 1 David Maina akishirikiana naye Sergeant John Lokidor, Koplo Washington Omondi na Senior Private Joseph Adala. Band Masters Warrant Officer 1 Dennis Okelo. Flagstaff iko chini yake Major Ismail Olwal OGW akishirikiana naye Luteni Silvana Napunyi Lesepe na Senior Sergeant Daniel Koech. Basi hii leo kikosi hiki cha kwanza wanazidi kumkumbuka shujaa wao, commanding officer wa kwanza kabisa Mwafrika kuweza kuchukua usukani wa kikosi hiki cha kwanza, Luteni Kanali mstaafu Joshua Barno, na nitaweza kuwaelekeza hivi sasa kwenye runinga zetu muweze kumuona shujaa huyu ambaye aliongoza kikosi hiki cha kwanza
kuanzia mwaka 1963 hadi 1967, akiwa hivi sasa na miaka 19, na ndiye kamanda aliweza kupokea bendera ya kikosi cha kwanza tunayotumia hii leo kwa sherehe za mashujaa. Unavyoshuhudia kwenye runinga zetu, shujaa huyu akiwa pamoja na parade commander wa siku ya leo, Luteni Kanali Daniel Baraza. Basi ningependa kuwarejesha kwao Maroon, tukizidi kusubiri kuwasili kwa mgeni wetu rasmi, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa majeshi yote ya ulinzi ya Kenya. Maroon, tafadhali. Shujaa huyu kabla Maroon hawajaingia, uelekezi wangu wananifahamisha, samahani kidogo, shujaa huyu ana miaka 99, si jinsi nilivyosema hapo awali 19. Maroon Commandos, tafadhali. Kisababisha chuja, ewe ndugu yangu, amka kumekucha, kamata jembe na panga, twende shamba. Hata wewe mwanangu, amka kumekucha, kwani hizi ndizo za kwenda shule. Hata wewe karani, amka kumekucha, kwani hizi ndizo za kwenda kazi. Uvivu na bidii kubwa wa ujenzi wa taifa, kwani hicho kibiasa kisababisha choja. Ewe ndugu yangu, amka kumekucha, kamata jembe na panga, twende shamba. Hata wewe mwanangu, amka kumekucha, kwani hizi ndizo za kwenda shule. Hata wewe karani, amka kumekucha, kwani hizi ndizo za kwenda kazi. Wacha uvivu, chapa kazi. Uvivu ni adui mkubwa wa ujenzi wa taifa, kwani hicho kibiasa kisababisha chuja. Ewe ndugu yangu, amka kumekucha, kamata jembe na panga, twende shamba. Hata wewe mwanangu, kumekucha, kwani hizi ndizo za shule, za kwenda shule. Hata wewe kumekucha, kwani hizi ndizo za kwenda kazi.
kutambua kuwasili kwake gavana wa jimbo la Kericho, Mheshimiwa Daktari Eric Mtai akijiunga nasi hivi sasa. Tumkaribishe kwa makofi mazuri gavana wa jimbo la Kericho. Maroon Commandos, tuendelee na burudani tafadhali. Wana wina
wamekuja kuitembelea kwaya kuu ya St. Anthony Cathedral Malindi. Tunasema asante sana. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya uimbaji wao, kwa zawadi ya kipaji ambacho walipewa na Roho Mtakatifu cha kumsifu Mungu kupitia nyimbo. Tunazidi kuwaombea waendelee hivyo hivyo na moyo mzuri huo, moyo wa upendo wa kupenda wenzao, moyo wa uimbaji, na katika utunzi wao tunaombea Mungu azidi kuwashushia Roho Mtakatifu ndio akaweze kupata maneno mazuri ya kumsifu.
Land Cruiser. Next to him is the Chief of Defense Forces, Francis Ogola, the aide-de-camp, and members of the security detail of the presidential escort. Members of his security detail. Stadium, and as has been the case also, he is preceded by the V-shaped motorcycle or the motorcade security detail that is always in his company. And as you can see, the president has now made his way into the stadium in appreciation of the Kenyan people who are at the stadium and the band, which will be shortly taking over with the patriotic songs that often have been the case of welcoming the president. Here we go. Let's cross over now to the Green Stadium in Kericho County. Kwa sherehe ya leo, moja, mbili, peperusha bendera, salimia Mheshimiwa Rais, Mashujaa, afya nyumbani, kauli mbiu. Karibu Mheshimiwa Rais, utuongoze kwa sherehe ya Mashujaa. Moja, mbili, Mashujaa hoye! Karibu, karibu Mheshimiwa Rais, utuongoze kwa sherehe ya Mashujaa. Wapi shangwe wanafunzi? Peperusha bendera, makofi. Moja, mbili, karibu Mheshimiwa Rais kwa sherehe ya Mashujaa. Kenya, taifa letu, Kenya, nchi yetu. Wapi shangwe na vigelegele? Karibu Mheshimiwa Rais, utuongoze kwa sherehe ya Mashujaa. Moja, taifa letu, mbili, Kenya, karibu nchi yetu. Mheshimiwa Rais, kwa siku ya leo, Community Health Promoters, peperusha bendera, shangwe na vigelegele, wanaoboresha afya. Karibu Mheshimiwa Rais, utuongoze kwa sherehe ya Mashujaa kwa siku ya leo. Moja, afya yetu, maisha yetu, afya nyumbani. Promoters, shangwe, peperusha bendera, tumkaribishe Mheshimiwa Rais. Kenya, taifa letu, Kenya, nchi yetu. Tunasonga mbele, Kenya tuipendayo. Moja, mbili, karibu.
Karibu Mheshimiwa Rais, utuongoze kwa sherehe ya Mashujaa. Karibu. Karibu. Asante Maroon Commandos. Asante sana mwenzangu kwa kuweza pia kutuelekeza vyema. Niombe tubaki tukiwa tumesimama kwa wimbo wa taifa na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Wale ambao wamevalia kofia za chepeo, tafadhali tuweze kuzivua. Mkuu wa gwaride sasa kija kumwomba kwa heshima Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa majeshi yote ya ulinzi idhini ya kuweza kagua gwaride la heshima laandaliwa na majeshi ya ulinzi ya Kenya. Asanteni kwa heshima, tunaweza keti tafadhali. Anayemsindikiza Rais wa Jamhuri ya Kenya bendera ya kikosi hupewa heshima ya hadhi ya juu. Unavyoshuhudia hivi sasa uwanjani, Mheshimiwa Rais akipeana heshima yake kwa bendera ya kikosi cha kwanza cha jeshi letu la nchi kavu.
Mkuu wa gwaride hivi sasa akiomba ruhusa toka kwake Mheshimiwa Rais ya kuweza kuondoa gwaride uwanjani punde tu Mheshimiwa Rais atakapochukua nafasi yake kwenye jukwaa maalum. Kwa desturi za kijeshi, sharti bendera ya kikosi kuwa mbele ya gwaride unavyoshuhudia hivi sasa kutoka kwa Kala Officer na hali kadhalika Parade RSM wakichukua nafasi yao ndani ya gwaride hii. Basi Mheshimiwa Rais, kwa amri hiyo wanajeshi hao wanaondoka hivi sasa uwanjani kupata kujiunga na wenzao kuzidi kudumisha ulinzi wa taifa letu la Kenya, kuhakikisha kwamba anga letu liko salama, fuo za bahari ziko salama masaa 24. Mheshimiwa Rais, mkuu wa gwaride hii ni Luteni Kanali Daniel Mulindo Baraza, naibu wake Meja Hilary Kiprotich Piaban,
Divisheni ya kwanza chini yake Meja Andrew Simiu wa Mocha, afisa aliyetwikwa jukumu la kubeba bendera iliyo fahari ya kikosi cha kwanza, Luteni Titus Toroitich. Predaresem, Warrant Officer 1 Agostino Eric Ekal. Divisheni ya pili jeshi letu la nchi kavu wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe, chini yake Captain Bonventure Ochieng. Divisheni ya tatu Mheshimiwa Rais, jeshi letu la wanaanga wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe, chini yake Meja Douglas Wanjohi Mwangi. Divisheni ya 4 jeshi letu la wanamaji, chini yake Meja Mohamed Said. Pred Adjutant Captain Rashid Suleiman Chuma. Mwekalama jeshi letu la nchi kavu. Basi Mheshimiwa Rais, linafuata gwaride la vikundi, na kwa mengi zaidi nitampisha mwenzangu Kopro Jeffwa aweze kuendelea. Mheshimiwa Rais, nafuata hivi sasa ni gwaride la vikundi kiongozwa na jeshi letu la nchi kavu Kahawa Garrison A Company katika mavazi yao mazito ya kivita, chini yake Meja Mike Kipskogei Cheriot. Company CSM Warrant Officer 2 Charles Msioki. Kikundi cha kwanza chini yake Luteni Justice Kiprono katika magwanda yao mazito ya kivita. Kikundi cha pili katika magwanda yao mazito ya kivita, chini yake Luteni Sheikh Omolo. Kikundi cha tatu katika mavazi yao mazito ya kivita kipo chini yake Luteni Ahmed Bwanaheri. Wanafuata hivi sasa ni B Company katika magwanda yao mepesi ya kivita, chini yake Meja Kelvin Kipkirui Cheriot. Company CSM Warrant Officer 2 James Uwegesa. Kikundi cha kwanza chini yake Luteni Madhai Nderitu. Kikundi cha pili chini yake Luteni Diana Njau katika magwanda yao mepesi ya kivita. Kikundi cha tatu katika magwanda yao mepesi ya kivita kipo chini yake Luteni Said Bavu. RSM Warrant Officer 1 Nur Maalim Yusuf. Wanafuata hivi sasa ni polisi wa kitaifa wakiongozwa na Kenya Police Service, chini yake Superintendent Jeremiah Leariwal akisaidiana naye Chief Inspector Joseph Mutua. Kikundi cha kwanza chini yake Inspector Simon Karkuli katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Kikundi cha kinadada chini yake Inspector Rael Ambassa katika magwanda yao rasmi ya sherehe. Wanafuata hivi sasa ni GSU Ceremonial wakiongozwa na Chief Inspector Wesonga Makwari akisaidiana na Inspector Isaac CTNA katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Wanafuata hivi sasa ni Reke Combat Squad katika magwanda yao mazito ya kikazi, chini yake Inspector Bruno Okoth. Kinafuata hivi sasa ni kikundi speciali cha kutumia majibwa elmaarufu kama K9 Squad, chini yake Chief Inspector Caleb Osoro akisaidiana na Inspector Nicodemus Mwinzi. Wanafuata hivi sasa ni Administration Police Service, chini yake Superintendent Abdullahi Nur Wario akisaidiana na Chief Inspector Donald Mwanenge Kalama. Kikundi cha kwanza chini yake Inspector Lydia Goga katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Wanafuata hivi sasa ni polisi wa kupambana na wezi wa mifugo, chini yake Inspector Faith Anyona katika mavazi yao mazito ya kikazi. Kinafuata hivi sasa ni kikundi cha kupambana na majanga pale yanapochipuka,
chini yake Inspector Joshua Mutuku. Mheshimiwa Rais, wanafuata hivi sasa ni Border Police Unit katika magwanda yao mazito ya kikazi, chini yake Inspector Samuel Munene. Wanafuata hivi sasa, Mheshimiwa Rais, ni askari wa kuchunga fuo zetu za bahari na maziwa yetu ya ndani almaarufu Inland Waters, chini yake Luteni Isaiah Simiu. Wanafuata hivi sasa ni askari gereza, chini yake Superintendent Bernard Mosima akisaidiana na Chief Inspector Zakayo Wechuli. Kikundi cha kwanza chini yake Inspector Rafael Abeka katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Kinafuata kikundi cha kinadada chini yake Chief Inspector Irene Ontuga akisaidiana na Inspector Roda Cherono wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Wanafuata hivi sasa ni askari wa kupambana na ghasia katika magereza, chini yake Inspector Felix Ouma. Wanafuata hivi sasa ni askari wa kuchunga mbuga zetu za wanyama, chini yake Warden 2 Albert Lesuda akisaidiana na Assistant Warden 2 Norman Makoha. Wanafuata hivi sasa ni askari wa kuchunga misitu, chini yake Superintendent Philip Ndeima akisaidiana na Inspector Nelson Ayodi katika magwanda yao mazito ya kikazi. Mheshimiwa Rais, wanafuata hivi sasa ni vijana wa huduma kwa taifa, chini yake Superintendent Samuel Mwadhe akisaidiana na Chief Inspector Eric Wairobi. Kikundi cha kwanza chini yake Inspector Mark Ochola katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Kinafuata kikundi cha kinadada chini yake Chief Inspector Pamela Simiu akisaidiana na Inspector Lilian Muga wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Wanafuata hivi sasa kikundi cha tatu chini yake Chief Inspector Charles Oletiwat akisaidiana na Inspector Matthew Kipngeno wakiwa katika magwanda yao mazito ya kikazi. Kikundi cha nne kipo chini yake Chief Inspector Oscar Wanjala akisaidiana na Inspector Samson Warui wakiwa katika magwanda yao mazito ya kikazi. Wanafuata hivi sasa, Mheshimiwa Rais, ni askari wa gatuzi hili la Kericho, chini yake Chief Inspector Irene Chelagat akisaidiana na Inspector Bernard Kiprono. Tuwapigie makofi askari hawa wa gatuzi hili la Kericho kwa kazi yao nzuri wanayofanya katika gatuzi hili. Anayefunga ni mweka alama jeshi letu la nchi kavu. Mheshimiwa Rais, hivi sasa ni zamu ya bendi za majeshi ya ulinzi kuweza kuondoka uwanjani, chini yake mkurugenzi wa muziki jeshi la nchi kavu Captain Kelvin Kivudhi Nyaga, Senior Drum Major Warrant Officer 1 David Maina wakiondoka hapa uwanjani baada ya kutuletea burudani siku ya leo. Mheshimiwa Rais, itafuata tamasha ya ndege zetu tukiletewa na jeshi la wanaanga, na kwa mengi zaidi nitampisha mwenzangu Jabiri Banzi aweze kuendelea. Asante sana mwenzangu. Mheshimiwa Rais, linafuata onyesho la ndege zikiwemo ndege zetu za kivita
tukiletewa na jeshi letu la wanahewa. Kutufungulia onyesho hili la ndege, Mheshimiwa Rais, ni ndege zinazotumika kwa mafunzo ya kiwango cha juu na marubani wetu, ndege aina ya Tukano zikipaa kwa utaratibu kabisa. Tuwape makofi marubani wetu. Asanteni Mheshimiwa Rais. Zitafuata hivi sasa ndege zetu za kivita, ndege aina ya F5 zikipaa angani kwa utaratibu kabisa, zikiachana kushoto kulia, katikati na kupaa kwa umaridadi kabisa. Mheshimiwa Rais, ndege hizi zina uwezo wa kuruka kwa kasi zaidi, kurusha makombora kwenye ngome za adui, huku wanajeshi wa jeshi letu la wanahewa wakishirikiana na jeshi letu la nchi kavu pamoja na jeshi letu la wanamaji, kama ilivyo dhamira ya mkuu wetu wa majeshi, one force, one mission, kuhakikisha ya kwamba nchi yetu iko salama kabisa, ikiwemo mipakani, angani pamoja na bahari. Basi Mheshimiwa Rais, ndege hizi zitarudi moja baada ya ingine ili kuweza kutuletea maonyesho mbalimbali. Na siku ya leo ndege ya kwanza Mheshimiwa Rais inapakwa maridadi kabisa, ikituletea mizunguko ya kushoto. Na ndege ya pili Mheshimiwa Rais inapaa kwa umaridadi, utaratibu na kuzunguka mara 4 kwa umaridadi kabisa. Tuwape makofi marubani wetu tafadhali. Ndege ya tatu Mheshimiwa Rais itapaa juu kabisa, kuzunguka mizunguko ya kushoto. Na Mheshimiwa Rais, itafuata ndege aina ya F5 vilevile, ambayo itatuletea mizunguko 4 kwa utaratibu kama tunavyoshuhudia, mabibi na mabwana. Basi tuwape makofi marubani wetu, ikiwa ni tajriba ya hali ya juu kabisa ya marubani wetu wa kivita ambao hupambana na adui kwenye operesheni mbalimbali. Basi Mheshimiwa Rais, kitafuata kikundi cha ndege aina ya Tukano wakipita kwa maridadi kabisa, wakiupuliza moshi mweupe kuachana kushoto kulia, katikati kulala chali na kurudi sehemu waliotoka. Tuwape makofi marubani wetu tafadhali. Basi Mheshimiwa Rais, inakuja ndege aina F5 ikituletea bombas, ikipita kwa kasi ya juu na kutoa sauti kali kabisa, ambayo mara nyingi humfanya adui akose sehemu ya kuingia na angalau kutamani hata ardhi kuweza kupasuka. Basi Mheshimiwa Rais, itafuata ndege aina ya helikopta ambayo imelibeba bango linalosema Happy Mashujaa Day. Tuwape makofi marubani wetu tafadhali. Na huo ndio utakuwa mwisho wa onyesho la ndege, na nitarudisha kwa mwenzangu Sergeant Misango Mbaye aweze kuendelea. Mheshimiwa Rais, huo utaweza kuwa mwisho ama tamati ya tamasha za kijeshi kwa pamoja, na ningependa kuwashukuru flag staff wetu Major Ismail Olwal, OGW, Lieutenant Silvana Napunyi Lesepe, Senior Sergeant Daniel Koech kutoka jeshi letu la wanaanga, na niweze kuwashukuru Defense Forces Sergeant Major, Warrant Officer 1
Elijah Asproni Koranga, Kenya Army Sergeant Major, Warrant Officer 1, Joel Gatibi Murage, Kenya Air Force Sergeant Major, Warrant Officer 1, Dennis Namunyu Oletalengo, na bila kumsahau Naval Sergeant Major, Warrant Officer 1, Bwana Haji Omar, wote wakiwa ni OGW. Niwashukuru wenzangu Koplo Jabiri Banzi, Koplo Jefwa. Jina langu ni Sergeant Misango Mbae, nikiweza kuwarejesha moja kwa moja hadi kwake Sergeant Katana aweze kuendelea. Kwako Gatana. Shukrani za dhati mwenzangu. Basi Mheshimiwa Rais, tunaingia kwenye kipindi cha pili na karibu tena. Ni kipindi ambacho kimeweza kuandaliwa na gwaride la maskauti nchini Kenya likiongozwa na bendi ya shule ya upili ya wavulana ya Kabianga kutoka eneo bunge la Belgut, ili waweze kuhakikisha kwamba hatua zote ndani ya gwaride hili zinaendelea vizuri. Wanajulikana kwa jina maarufu the most sought after school in Kenya. Kabianga High, Mheshimiwa Rais, ilianzishwa mnamo mwaka 1925 na hivi sasa inaongozwa na mwalimu mkuu Bwana Ezekiel Kurgat, mkuu wa bendi akiwa ni mwalimu Henry Olela, naye drum major siku ya leo akiwa ni Alphonse Choge. Mkiwa tayari basi tuendelee. Scouts, Mheshimiwa Rais, ni vijana ambao wanaanzia umri mdogo na wako na hamasisho kubwa kwenye jamii zetu. Ikiwa sasa wewe ndiwe patron wao, Mheshimiwa Rais, wanaiga mtindo wako na mfano wako ili kuweza kuwa na maadili mema kwenye jamii. Wimbo wa kwanza ukiwa ni mambo ni sawa sawa. Mheshimiwa Rais, vikundi hivi vitaenda kushirikisha Girl Guides pamoja na St. John's Ambulance ambayo ni shule ya upili ya wasichana ikijulikana kama Kipsigis Girls High School. Na kwa kuweza kuhakikisha kwamba hatua zilizoko ndani ya gwaride hili la maskauti zinaenda sawa sawia, ni kikundi cha Kabianga Boys na nyimbo zao tamu tamu. Kikundi cha kwanza cha gwaride la maskauti, Mheshimiwa Rais, ni kuanzia miaka 7 hadi 9 ikijulikana kama Sungura, wakiweza kuvalia kitambara cha rangi ya manjano. Vile vile kikundi kinachofuata chini ya uongozi wake Sharon Cherono ni kikundi cha miaka 10 hadi 12 kikijulikana kama Sungura. Kikundi kinachofuata, Mheshimiwa Rais, chini ya uongozi wake mwanadada Faith Cherono kikundi kinachofuata miaka 14 hadi 18 wakijulikana kama Mwamba. Kwa mara nyingi hawa huwa ni vijana wa shule za upili, Mheshimiwa Rais.
Vile vile kinachofunga ni kikundi cha miaka 19 hadi 26 kijulikana kama Jasiri chini ya uongozi wake mwanadada Edna Kirui. Wanaofuata Mheshimiwa Rais ni Girl Guides. Hawa ni chini ya miaka 3 hadi 6 wakijulikana kama Rainbow. Makofi kwa wana Girl Guides pamoja na Scouts tafadhali. Vile vile kikundi kinafuata ni miaka 6 hadi 9 shule za msingi wakijulikana kama Brownie. Kinachofuata ni kikundi cha miaka 10 hadi 14 ikijulikana kama Girl Guides. Ranger Mheshimiwa Rais miaka 14 hadi 18 wanapotufungia kwenye vikundi vya Girl Guides. Na inayofuata Mheshimiwa Rais ni wasichana wa St. John's Ambulance ambao ni kutoka shule ya upili ya Kipsigis Girls High School, vikundi vyote viwili. Wanapomalizia na kuondoka kiwanjani bendi ya Kabianga Boys, Mheshimiwa Rais, ili kutamatisha gwaride hili la maskauti, Girl Guides pamoja na St. John's Ambulance. Asante sana Mheshimiwa Rais. Naomba sasa niweze kurudisha kwa mkuu wa kitengo cha State Function Bwana Mike Gitonga aweze kuendelea. Asante sana Afande Katana. Na wakimalizia Mheshimiwa Rais, sasa ningependa sote tuweze kutulia ili tuende kwa kipindi cha maombi. Na kwa maombi tutaongozwa na viongozi wetu wa tamaduni na pia wa kidini. Tukianza na kiongozi wa kimila Mzee John Sigei, kiongozi wa Kihindu Neleshbai Gaurishanka, Imam Abubakar Said Ali, na tukimalizia kwa maombi ya Kikristo ambaye tutaongozwa na Askofu Paul Kirui. Kwa hivyo sasa sote tutulie ili tuweze kuenda kwa maombi. Wongoi Kericho nyon, wongoi ne ko jitot, no ko ribe me nyana ko ne tu ko ro ju lele sa to ba gegere. Wongoi mi ti. Ara manim ya galam ye. Ye. Ko jitot bye bye. Bye bye. Tinya moye ko le tinye. Tinya ra ki tinya ko le tinye. Ye mani kim ko le kim. Man ko la iman. Ye boy sa ko le tinye. Ye je ko tinya ko le tinye. Ko nyon di ut ko le ut. Ikas ka kan di kas ko le gas. Ikas bere ko tu gas ko le gas. Ye mani ko bye bye. Tinya moye ko le tinye. Tinya moye ko le tinye mani mi ko le nye. Iman ko le iman. Iman ko le iman. Iko nyon di ut ko le ut. Ut ko le ut. Ikas bere gas ko le gas. Ikas no la tu gas ko le gas. Bye bye ko le bye. Bye bye ko le bye. Ye ko mi ko le nye. Tinya gas ka du. Wongoi. Leisir kali nyambarot ko le barot. Akong ko barot ko tinya kali tinya ko le tinya. Ulei suja ulei barot ko le barot. Ulei tinya boisi tinya ko le tinya. Tinya jebioso tinya ko le tinya. Tinya barnoti tinya ko le tinya. Ulei ni konti tap Kericho ut ko le ut. Ut ngai meti ut ko le ut. Ako barot ko le barot. Nye ko le nye. Yaso mo yas ko le yas. Yasangwan yas ko yas. Barot ko le barot. Ulay na rabruta barat ko le barat. Ako kim ko le kim. Akay jakwa ko barat ko le barat. Kim ko le kim.
Let's bow down for a prayer for the leadership of the nation, for the day today, Mashujaa Day celebrations, to all our heroes who have dedicated their lives for our beautiful country, Kenya. Vakratunda Mahakaya Surya Koti Namaprabha Nirvignam Kurume Deva Sarvakaryesu Sarvada. Om Dyo Santirantariksatgo Sante Prithve Santirapaha Sante Okhadaya Sante Vanaspataya Santir Visve Deva Sante Brahma Sante Sarvago Sante Sama Sante Rede Viswani Deva Sadurita Niparasuva Chadbadran Tannasuva Om Sarvekham Vayekya Vedanam Raso Yatsama Sarvekham me vena me tat vedana gurasena bhincate. Om Sante 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 Susantir bhavato sarvarishta santir bhavato. Amen. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Sifa zote njema ni za Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wa viumbe wote. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha siku ya leo na tukaweza kukusanyika sehemu kama hii. Tunakuomba ulibariki taifa letu liwe taifa lenye amani, upendo, undugu na maendeleo. Ewe Mwenyezi Mungu, wajalie viongozi wetu waendelee kuongoza kwa haki na usawa, na uwapatie hekima katika kazi yao, uwapatie nguvu na afya bora, watuhudumie kwa njia inayostahiki. Ewe Mwenyezi Mungu, mjalie rais wetu na makamu wake pamoja na baraza la mawaziri uvumilivu na ujasiri, waweze kuipeleka nchi yetu katika maendeleo ya kudumu. Ya Allah, wapatie ushujaa juu ya ushujaa, waweze kukomesha ufisadi na dhulma, na waeneze haki na uadilifu. Ewe Mwenyezi Mungu, tusamehe dhambi zetu na utupatie maisha ya raha hapa duniani na kesho akhira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, and all of us, I would like to ask that we all stand as I pray. Baba Mwenyezi Mungu mtakatifu, mtakatifu aishie milele, ambaye anatupa viongozi na kuandaa kwa ajili ya uongozi wa taifa letu. Ninakuheshimu na ninakutolea shukrani kwa sababu ya siku ya leo ya Mashujaa Day. Tunapokumbuka wale wote waliojitolea kupigania uhuru na wale wote wanaoshikilia mamlaka kuliongoza taifa letu ya Kenya, kwa sababu sisi sote ni washujaa, kwa sababu Mungu ulituweka katika nchi yetu ili tuweze kuishi, kukutumikia na kukufanyia kazi. Sasa Mwenyezi Mungu, nasimama mbele yako nikileta rais wetu Daktari Samuel Ruto, kwamba Mwenyezi Mungu utamshikilia, utampa heri, afya njema, uwezo na hekima kuliongoza taifa letu la Kenya.
Ninawaombea wale wote ambao wako chini yake kwamba wote watashikana mkono wanapotafakari kupanga na kuelekeza na kufanya maendeleo na taifa letu la Kenya. Ninaomba kwamba Mwenyezi Mungu wajalie afya njema, kwamba Mungu watazidi kutuongoza wakiwa na hekima. Wewe Mwenyezi Mungu ukiwa kiongozi, kwa sababu wewe bila wewe Mwenyezi Mungu katika maisha haya hatuwezi chochote. Tazama Mungu, naweka maaskari wetu wa ulinzi na wale wote wahusika walio wako nje katika taifa letu, wameenda kulinda amani, kwamba Mungu utawalinda kutokana na yule mwovu shetani, utawapigania, utawashikia mkono na kwamba utaandamana na wao. Tazama Mwenyezi Mungu, sasa tunaomba kwamba katika nchi yetu ya Kenya tuweze kuwa na amani, amani huo uweze kuendelea, na tunaombea nchi zingine kama vile tunavyosikia kule Israeli na kwingine kwamba kumekosekana amani. Tuomba amani katika nchi yetu, na all our boundaries may plenty, peace and love be found in our boundaries. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and we say amen. Kwa heshima naomba tuweze kuketi. Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi, Mheshimiwa Mama wa Taifa Mama Rachel Ruto, Naibu wa Rais Mheshimiwa Rigathi Gachagua, mke wa Naibu wa Rais Mheshimiwa Pastor Dorcas Rigathi, Mheshimiwa Spika wa Bunge la Kitaifa na Bunge la Seneti, Jaji Mkuu na Rais wa Mahakama ya Upeo, Gavana wa Jimbo la Kericho Mheshimiwa Daktari Eric Mutai na viongozi wa tabaka nyadhifa mbalimbali, mabalozi na maafisa wakuu wa kidiplomasia, mashujaa kutoka pembe zote za nchi yetu ya Kenya, wananchi wa Kericho na Jamhuri tupendayo Kenya, mabibi na mabwana. Mheshimiwa Rais, niruhusu niwaombe mashujaa ambao wameketi upande wangu wa kulia, niwaombe wasimame wale ambao wanaweza kusimama, ili tuweze kuwatambua na kuwapongeza kwa sababu leo ni siku yao. Kwa makofi na shangwe tuwapongeze mashujaa ambao wako hapa. Tuwapigie makofi tafadhali wananchi. Naomba waketi. Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya kamati andalizi ya tamasha hii ya siku ya mashujaa, naomba unikubalie niweze kuandalia burudani fupi. Naam, Mheshimiwa Rais, hivi sasa tunakukaribisha kwenye burudani la leo litakaloporomboshwa na vikundi mbalimbali. Kutukunjulia jamvi Mheshimiwa Rais ni mseto wa wanafunzi wachanga kutoka shule mbalimbali zikiwa ni pamoja na Highlands Primary, Kericho Primary, Fountain School, Kimugu Primary, St. Patrick Primary, Township Primary, Ngeche Rock Primary, Kericho Glorious, ACK Holy Trinity Eagle School na Kerego Primary. Wanafunzi hao Mheshimiwa Rais wanaongozwa na walimu Eric Amuhaya, Faith Mbote, Hezekiah Ogira na Paul Tonui chini ya mshirikishi Janet Langat kutoka Wizara ya Elimu. Baadaye Mheshimiwa Rais, tutakupromoshia shairi lenye mada huduma bora za afya, likiletwa kwako na Kipkelion Girls High School, Tengecha Girls High School, Sosiot Girls High School na Leiten Girls High School. Mheshimiwa Rais, pia utachachishiwa na densi ya kidamaduni kutoka jamii ya Kipsigis kupitia Chelilis Girls High School, Sosit Girls High School na Kapkatet Secondary School. Burudani hili pia litashuhudia mpangilio wa midundo maarufu ya Kipsigis. Sijui kama unafahamu midundo ya Kipsigis. Kuna moja inaitwa Ioni, tuko na Boyboyet, tuko na Lelo Kikereni hiyo, na tuko na Chamech, kisha tuko na Kiptatiat. Zote hizi zitakuwa zinaondoshwa na Kipsigis Girls pamoja na Kericho High School, bila kusahau KMTC Nairobi pamoja na Bomet campuses. Kweli kabisa, burudani hili pia Mheshimiwa Rais aliweza kukamilika bila wasanii maarufu kutoka eneo hili kama kina nani chipukizi? Tuko na Jospat Kipkirui, tuko na Philip Yegon, Naswa Melodies na Shadow Sisters. Watoto
jukwani lenu. Tuwashangilie wanaposema I love my country Kenya, wakiwa wamechora ramani ya nchi yetu. Mashujaa wetu, tuwapongeze kwa makofi.
Wanasema afya bora, maisha bora. Tuwashangilie kwa makofi. Ama kweli ni afya nyumbani. Tuwashangilie watoto kwa makofi tafadhali. Wanapoondoka pale, makofi makofi. Hicho ni kionjo. Ukijisikia kusimama ucheze nao unakaribishwa. Twende DJ.
bye bye yeah. Gitinye 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 nano. Gitinye moe. Tagunen togoy. Gitinye bye bye yeah. Gitinye nano. Gitinye moe.
nyumbani. Wapi makofi na vigelegele wananchi? Asanteni sana wasanii wetu, tuwashangilie wanapoondoka. Asante sana. Kwa kweli ni afya nyumbani kama ilivyo kauli ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya. Shukran sana DJ. Asante sana. Mheshimiwa Rais, tunahitimisha burudani. Tafadhali chipukizi, hatutaweza kukuruhusu kuimba wimbo wako kwa leo. Hakuna shida, manake hata nilikuwa sijaumaliza. Mheshimiwa Rais, kwa onyesho hilo ndipo tunakunja jamvi la tamasha yetu ya burudani leo tunapoita mashujaa wetu. Tunashukuru wote waliopanga na wote walioshiriki. Kwa sasa Mheshimiwa Rais, kwa kumbusha kwamba kauli mbiu ni afya nyumbani. Maadhimisho ya sherehe ya mashujaa leo ni afya nyumbani, na sasa tungetaka kuwaruhusu wananizi wa kujitolea ili waweze kuingia, CHPs, the community health promoters, waweze kuja hapa katikati ili waweze kuendelea na hafla hii, ahadi ya wahudumu ambayo watakapewa. Kwa hivyo tuwaruhusu tafadhali waingie, waje katikati ya uwanja, na kwa sasa nitamwalika pia waziri wa afya ajitayarishe ili aweze kuwaongoza kwa ahadi ya wahudumu wa afya. Tuwapigie makofi. Pia hawa ni mashujaa ambao wamejitolea kwa muda mrefu, lakini kutoka leo mambo yabadilika. Tuwapigie makofi tafadhali wakija. And now we welcome the community health workers, which is part of the universal health coverage that is going to be launched by His Excellency, the President of this great nation, after the signing of the bills yesterday, which are now law. We would now like to call upon the CS for Health, Mheshimiwa Nakumicha, aje awaongoze kwa ahadi ya kujitolea. Karibu Mheshimiwa. Basi wahudumu, tunaomba ya kwamba mtarudia hii ahadi ambayo mnajitolea leo, mkifuata waziri atakayewaongoza. Bado tunangojea waingie, wakiingia basi tutaendelea, lakini bado wanaendelea kuingia. Basi tukiwashukuru, tuwapigie makofi tafadhali. Tuwapigie makofi. Hawa ni washujaa pia, mashujaa ambaye ni wahudumu wa kujitolea, lakini mambo yabadilika. Na sasa nitamwalika waziri wa afya Madam Susan aongoze kwa ahadi. Mheshimiwa Rais, sasa ni wakati wetu wahudumu wa afya nyumbani kutoa ahadi ya huduma kwa afya nyumbani. Nitawaomba nyinyi wote wahudumu wa afya nyumbani mrudie mambo haya nyuma yangu. Sisi wahudumu wa afya nyumbani tunaahidi kutumikia jamii zetu kwa mioyo thabiti, mikono wazi, ujuzi na kwa kujitolea. Lengo letu ni kuelimisha, kuwawezesha na kusaidia jamii zetu kukuza afya, kuzuia magonjwa na kuwaelekeza kwenye huduma za afya. Tunakubali jukumu hili tukufu na tuko tayari kutumikia jamii zote. Afya yetu, afya yetu, jukumu letu. Ndio. Asanteni sana. Na sasa tukipeperusha bendera, tutawaomba warudi mahali walikuwa, pole pole tu tukiwaelekeza. Hebu tuwapigie makofi wananchi tafadhali.
na kwa sasa wakiondoka pia kuna lori ambazo zitakazoingia, ikiwa ishara ya kwamba sasa dawa pia zitapatikana, na tutamwomba rais atateremka hivi karibuni ili aweze kuflag off ikiwa kama uzinduzi wa universal health coverage. Kwa hivyo sasa let's have the trucks to come in, and we'll kindly request Your Excellency, if you may, with your permission, to kindly come with and flag them off together with His Excellency the Deputy President, just to witness as we flag off the trucks that are going to be carrying the medicine and having all counties. We believe by now all counties have received the kits, which are now adorned with the CHPs, the community health promoters. Na ndio hizo lori zinazokuja, na sasa tukimkaribisha Mheshimiwa Rais ambaye atakuja kuzizindua, na pia just to flag them off as we now have this event proceeding. Tukiwakumbusha kwamba kauli mbiu ni afya nyumbani. Hebu sote tuseme afya nyumbani. Turudie sote afya nyumbani. Afya nyumbani. We now have these trucks that have the medicine, and each truck is representing a region, but every county is represented. Wapi makofi ya rais? As he continues to flag them off, come on, let's tumpongeze kwa makofi rais wa Jamhuri ya Kenya. Haya basi, ndio hiyo track ya pili representing Nairobi County 047. Because of time, we only have 8 tracks representing the 8 regions. Marsabit County, representing the coastal province. We have Bungoma County representing Western. Alafu tuko na Homa Bay County representing Nyanza. Pia tuko na Wajir County representing the northern. Basi tuko northeastern. Tuko na ingine moja, na hiyo ni ya Nyandarua County representing Central. Asanteni sana. Thank you so much, Your Excellency. Tunashukuru, na kwa heshima tutaomba uweze kurudi. The government has onboarded 100,000 community health promoters, known as CHPs, in the country, and will continue with Afya Nyumbani. Naomba sote tuweze kuketi. Mheshimiwa Rais, kwa heshima sasa naomba uniruhusu nimwalike gavana wa eneo gatuzi la Kericho tukaribishe kwa kifupi, kisha amwalike naibu wa rais. Lakini kabla tufanye hivyo, tungependa pia kufungulia naelezo ya kwamba kuna wananchi wengi sana wamejaa pale nje. Kwa hivyo gavana, niwie radhi, ningependa kwanza tuwaruhusu wananchi waweze kuingia ili waweze pia kuhudhuria tukiendelea. Kwa hivyo tafadhali tuwaruhusu wananchi waweze kuingia kabla nimwalike gavana aweze kutukaribisha hapa Kericho. Na kama wananchi wanaingia, hebu tuweze kutizama kwa runinga sauti ya mwananchi. Tukiwaruhusu wananchi kuingia, hebu tuweze kuweka kwa runinga sauti ya mwananchi. Asanteni.
Simama, Wakenya wote simama. Sauti ya mwananchi. Simama, wewe shujaa simama. Tumefanya kazi kwa muda mrefu, hatukuwa tunalipwa, lakini kwa sasa tunalipwa. Tunafurahi. Hata tunapata kitu, hata nini. So, amefanya vizuri sana kama tunapata kitu. Hata sikulipwa, tukipata ile token, tutashukuru. Hata sisi hatukuwa tunajua kama hiyo watu walikuwa wanatolea. Kwa sababu nafikiri walikuwa wanalipwa na serikali. Kulingana na juhudi ya rais, hakika hao watu watapata nguvu na hao watu watakuwa na ile msisimiko ya kufanya kazi zaidi. Sisi tumemaliza kwa muda mrefu sana, lakini sidhani kuona tukihitaji jambo msaidizi. Tumekaa kwa miaka mingi bila stipe. Na sasa wakati huu kwa tumekaa stipe. Tunasema karibu na karibu Kericho. Wakati wa Mashujaa Day tunataka kusema kitu ala unono kuliko stipe. Rais wetu ametuempower, ametupatia toolkit, tutakuwa tukitumia huko mashinani. Tungependa asiwachie hapa, aendelee kutufuatilia sana, ajue tunafanya kazi gani. Mbele hatukuwa na hiyo kitu na hizo vitu alituletea, tumefurahia, tunashukuru serikali sana. Na Mungu awabariki tena awazidishie, na zaidi ya yote waendelee kutukumbuka hata na vifaa zaidi. Tukielimisha wananchi wapate knowledge kuhusu maneno ya preventive, tunaona kwamba tutatumia pesa mingi kununua dawa. Tunaposherehekea siku ya Mashujaa, ningependa kuambia wananchi wote waendelee na hiyo kazi nzuri wanafanya, hasa kusaidia wamama na hata watu wa kijiji, hasa kwa usafi na kukaa katika hali inayofaa kama wananchi wa kawaida. Ile kitu ambayo ningependa kwanza ningeshukuru serikali kwa mkono ambao wanachukua sasa hivi. Kuzuia ni mzuri kuliko kuponya. If they are Mashujaas of the year, it's community health promoters. You know, we are not volunteers, we are promoters. Help to our president. Wherever you are, we say we salute you. Naomba waingie kwa utaratibu tafadhali, na pia tuweze kuweka kitu kingine kwa runinga. Wanaendelea kuingia bado, and at this point allow me to also recognize His Excellency Tete Antonio, the Minister of Foreign Affairs for Angola, who is representing His Excellency the President João Manuel Lourenço, President of the Republic of Angola. Together with his delegation, we recognize you and appreciate that you've honored us with your presence. Studio, naomba tuweke pia kitu kingine kwa runinga. Wananchi wanaendelea kuingia. Wananchi ni waombe tuingie tu kwa utaratibu, sote tutaruhusiwa tuingie. Muraguri. Nilianza hii kazi kutoka mwaka wa 2003. Miaka hiyo 20 nimefanya hiyo kazi. Kwangu nafurahia kwa sababu naifanya na roho yangu yote. Hii exercise nafanya registration, naona ni muhimu kwa sababu serikali yetu itajua ni watu wangapi wako na disability, wapi wako na diabetes, ni wangapi wako na hypertension, ni watoto wangapi wamezaliwa, ni wazee wangapi wako over 70 years. Hiyo statistics itasaidia serikali kwa chochote inataka kukufanyia community. Kutoka hiyo miaka tumefanya hii kazi ya community health promoters, tulikuwa tunaandika kwa mikono. Unaandika saa ingine karatasi inapotea, unakimbia kwa public health, unamuitisha ingine, unakuja unajaza. Sasa unakuja unalipiti hiyo information ndio umpelekee. Kupeleka kwake hata kwake inaweza potea. Sasa hii technology, chochote umeweka hapa haitapotea. So this is very safe kwa kwetu na kwa serikali. Unaona information iko hapa, PSU yako na yake. Lakini kwa simu yangu hakuna mtu anaweza ingia. Sababu nikipa submit na submit kwa PSU. Akitaka kujua ili yangu ni watu wangapi wako na disability, anaenda kwa system. Hata niuliza. Akitaka kujua ni watoto wangapi wamezaliwa, anaenda kwa system. Hata president mwenyewe akitaka kujua mambo yote atakuja hapa. Akiklik tu atapata information yote. Na tushukuru serikali kwa kutupatia hii. Tumechoka na kuandika. Sasa kutupatia hii inaoneshana sasa tumeenda digital sisi wote. Afya yako, jukumu langu, mimi ni shujaa. Asanteni sana wananchi kwa kuingia kwa utaratibu. Na sasa Mheshimiwa Rais, naomba uniruhusu niweze kumwalika gavana wa eneo gatuzi la Kericho atatukaribisha
na akimaliza amwalike naibu wa rais. Tumpigie makofi Gavana Dr. Eric Mutai. Thank you so much. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, Her Excellency, the First Lady, Mama Rachel Ruto, His Excellency, the Deputy President, His Excellency Rigathi, Her Excellency Rigathi Gachagua, Rigathi Dorcas, the speakers of the two houses, all invited guests, ladies and gentlemen. It gives me a pleasure this morning to welcome all of us to Kericho County. Indeed, if there is one single honor you have demonstrated to the people of Kericho, is your choice to have this state event in Kericho County. And on behalf of the great people of Kericho, we wish to say thank you, na kwa niaba yao tunasema asante sana. Secondly, Your Excellency, we wish also to indicate that as we celebrate this very important occasion, as the county government of Kericho, we have 1,600 community health promoters. With the program you have put in place, we are committed as counties to ensure that we commit 50% in our budget to match what the national government is providing us, so that we are able to give stipend to the community health promoters. Secondly, Your Excellency, as Kericho County, we want to say thank you because of the great infrastructural development that has taken place in our county. Just to mention, the other day, we were able to launch the ICU at Kapkatet, which was equipped by your government. We were also able to launch our basic oncology center in Kericho to handle matters cancer through the support again from your government. And we want to say thank you for the same. We also want to appreciate the great infrastructural work that has taken place in Kericho town. And today, when we look at Kericho, we see a complete different town altogether. Out of that, Your Excellency, we commit as a county to move with your agenda of expanding Kericho town. I know that we have earmarked 1,000 acres for expansion, and already we are in the process of negotiating with the squatters so that Your Excellency will be able to get a new town of Kericho. We also look forward, Your Excellency, towards the completion of the airport. Today, I am a proud governor on behalf of this great hustlers of Kericho, that you are able also to land at Karenga Stadium, which is historical in itself and will remain in our hearts. As Kenyans would say, today we can sleep with our shoes tonight, because we never imagined we can have landing in the airspace around. Our request is for station towards completion on the same. Lastly, Your Excellency, towards achieving the healthcare and towards accessible healthcare. Already we have upgraded level 4 to level 5. Our ask, and I know you know these things, Your Excellency, because these things you initiated when you were minister and when you were deputy president. And this includes the constructions of the proposed level 6 for the South Rift, which I know is your agenda. This also includes the completion of Londiani Masaida Dam, and this also includes the Poster Dam, which I know in your agenda, and I don't want to elaborate on that because it is within your agenda and because you know this county, and as a father of this nation, you are familiar with the desires of our hearts in this region. Lastly, we want to say thank you for this stadium. Today we have a very beautiful stadium, and as a county we are saying thank you. Out of this, again, Your Excellency, we invite Your Grace to also consider what you began and what you have always dreamed for, the completion and the construction of Kapkatet Stadium, which is an historical ground for us. Basically, Kericho is a home of heroes, as I conclude. The first athlete to conquer the track
is none other Kiblimo Rugut, who hails from this county and the son of this county. Your choice to celebrate the universal health coverage is well informed, because the word Kericho, when you remove this, when you have the prefix of it, Kerich, Kerich means Kerichek, which means medicine in our language. And so your choice of Kericho is well informed, because it's a county of medicine. With those few remarks, Your Excellency, let me take this humble opportunity to welcome His Excellency the Deputy President Rigathi Gachagua to come and address the people who are here today. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Kenya Defense Forces, Dr. William Samoei Ruto, Your Excellency, the First Lady of the Republic of Kenya, Mama Rachel Ruto, the Prime Cabinet Secretary, the Honorable Musalia Mudavadi, the Foreign Affairs Minister from the Republic of Angola, Ambassador Tete Antonio, the Speaker of the National Assembly, Honorable Moses Wetangula, the Speaker of the Senate, Amason Jeffa Kingi, Your Ladyship, the Chief Justice and President of the Supreme Court of Kenya, Lady Chief Justice Martha Koome, our host Governor Eric Mutai, Excellencies Governors Present, Excellencies Ambassadors, High Commissioners, and members of the Diplomatic Corps, all other leaders, na wananchi wa Kericho, hamjambo? Hamjambo tena? God is good, and all the time. Salimieni kwa hewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Your Excellency, I will seek your indulgence, if you allow me, before I welcome you to address the nation. With tremendous respect, to request our visitor, Ambassador Antonio Tete, from the Republic of Angola, to come and greet the people of Kenya and say a few words. Ambassador. I'll try to speak the small Swahili I just learned. Ndugu na dada wa Kenya, hamjambo. And happy Mashujaa Day to everyone. Mr. President, First Lady, Vice President, Prime Minister, Ministers, Speakers of the two houses, dear colleagues here present, my brothers and sisters, on behalf of President João Lourenço, I would first like to convey his apologies. He would have loved to be here, but for foreseen reasons, he couldn't make it to Kericho. But he sent you a very warm greeting, thanking again for the warm reception we always have been granted in whenever we come to Kenya. Mr. President, it is very emotional for the Angolan people to be here, especially on a such day of Heroes Day, because those are the same heroes who also are not only Kenyan heroes, but they are also African heroes and Angolan heroes. Many maybe would remember how the struggle for independence of Angola benefited from the revolution of Kenya. We think of the Mau Mau and others. And you may remember that under the leadership of President Jomo Kenyatta,
the 3 Angolan liberation movements came to Mombasa, and lastly met on June 21st, 1975 in Nakuru, where an agreement was signed, which was very significant to lead Angola to the independence in November the same year. So we will never have enough words to thank the Kenyan people for contributing not only to our freedom, but also for consolidating, helping the Angolan people to consolidate our independence. Today, Mr. President, the nature of the struggles are over. We have the struggle for development. We have the struggle for peaceful environment. We have the struggle for peace in our countries and in our region. And here again, Kenya has been at the front line and collaborating with Angola in many of those areas. Mr. President, I think we are starting a new dawn in the relationship between Angola and Kenya. Just imagine, I just spoke about 1975, but we are having the very first official visit of an Angolan president to Kenya. And we held yesterday with my brother, the Prime Minister and Minister for Foreign Affairs, the very first joint commission to look at the areas of cooperation. Because until we make it to build our continent together, we fly together or we sink together. But we didn't choose to sink, so we are going definitely to fly higher and higher. Mr. President, thank you again for giving us the opportunity to greet our sisters and brothers from Kenya, and thanking you all for associating to this very important day, which the same day we celebrate in Angola on 17 September, the Heroes' Day. So we are very, very honored to be here. We wish you afya bora to everyone. Thank you. Asante sana. Thank you very much, Ambassador. Your Excellency, the 60th Mashujaa Day is one of the most important occasions in our history. We celebrate the day from Kericho County, one of the most active and colonial hotspots in the country, whose people were stripped of their right to land. We join the people of this county and other Kenyans in celebrating the gallant men and women who put their lives on the line to attain our freedom and restore our dignity. Your Excellency, we celebrate these men and women because they believed in the power of Africans in defining their destiny in socio-economic transformation. Kiongozi wetu, leo ni siku yako. Mimi nilikuwa hapa siku ya Jumatatu na nikapata nafasi ya kuongea na watu ya Kericho. Na kwa sababu wao walikuwa ng'ambo, mimi ndio nilikuwa nawika hapa. Sasa wewe huko, mimi sina sauti. Na kwa hivyo nichukue nafasi hii kwa sababu nimefika hapa kusema rais wetu, ulipoamua ya kwamba Mashujaa Day italetwa hapa Kericho, mimi nilifurahi sana. Na rais, wewe na hii watu wa Kericho wanajua ni kwa nini. Na niseme watu ya Kericho, hatutachoka, rais na mimi na timu yetu, kusema asanti kwa maombi yenu na vile mlituunga mkono tukapata nafasi ya uongozi. Watu ya Kericho, asanteni sana. Pia kabla nimwalike rais, pia nipongeze watu ya Kericho kwa sababu mlitupatia kiongozi chupavu, leader of the majority in the Senate, the Honorable Aaron Cheriot, ambaye anatusaidia pale na rais, na hata zile sheria rais ameidhinisha jana, yeye na viongozi wa Senate walichangia kiwango kikubwa. Kwa hivyo lazima tuseme asanti kwa huo kiongozi mlitupatia. Bila kuongea mengi, ningeuliza hizi nyote msimame munisaidie
kwa shangwe na vigelegele kumkaribisha Rais wa Jamhuri ya Kenya. Mr. President, you are most welcome to address the nation. Asante sana Mheshimiwa Deputy President. Tafadhali mnaweza keti chini. Kericho, hamjambo? Our guest, my friend Tete Antonio, Minister for Foreign Affairs, who is representing my brother, the President of Angola, who is in Kenya as we talk. And he will be having a state visit tomorrow. Fellow leaders, the great people of Kericho, distinguished Kenyans, members of the diplomatic corps, guests, ladies and gentlemen, watu wa Kericho, hamjambo tena. Kericho, hamjambo. Kericho chamgei. Omune. Kericho, Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hewani nione hivi watu wa Kericho. Asanteni sana. Mashujaa Day is a celebration of the power of individuals to change the course of history and the destiny of a nation. It is a reminder that nations are driven forward and changed by individuals, ordinary men and women who believe they can make a difference and who believe they can change the status quo. The status quo in 1963 was a colonial state, the denial of basic freedoms and dignity. Deep inside many individuals then, they believed change was necessary and they took action. Individuals' belief resulted in action and ultimate progress that made us the people we are today, an independent, democratic, progressive nation. Today, the status quo is a hunger for socio-economic transformation, one that most of us feel is long overdue, and we are rightfully so. The need for heroism is as urgent as it was in pre-independence Kenya. The power of individual action is still as powerful today as it was then. Our heroes today are on the farms, the markets, in factories, in offices, in construction sites, and in many other places. Our heroes are using their creativity to create content and shape culture. They are playing on fields, running on tracks, and working across many other fields. Every day, when we do our best, when we deploy our diligence, intellect, passion, creativity, hard work, and the sense of purpose, every day that we believe we can make a difference, we are changing our country. This is our call to Mashujaa, to the best of us, to be the best of us every day, and to move our nation forward. This is why we are focused on empowering Kenyans to be at their best on diverse fields by democratizing and innovating government services to ensure that we give as many Kenyans as possible the opportunity to be their best so that they can move
our country, our nation forward into a destiny that we all share as a people. The Constitution guarantees Kenyans the right to the highest standards of health. Since independence, successive governments have made efforts in guaranteeing access to quality and affordable health care for Kenyans, but with limited success. There have been several attempts and efforts to achieve universal health coverage. One in 2003, in 2013, and in 2018. However, these efforts were met with little success. It is for this reason that the government of Kenya identified healthcare delivery as one of the core pillars of the bottom-up economic transformation agenda. In the Kenya Kwanza Manifesto, we made several commitments towards the delivery of universal health coverage. These include the provision of a fully public financed primary health care, the installation of a digital health management information system, and the setting up of a fund for improving healthcare facilities across Kenya. Other commitments were the setting up of an emergency medical treatment fund, the establishment of a national insurance fund that covers all Kenyans, and the availability of medical staff who deliver on this great universal health coverage that has been in the works for a long time. The government has instituted a paradigm shift to preventive and promotive health rather than where we've been at curative health. This approach also makes economic sense. Community health reports state that for every 1 shilling invested in community health, shillings and 40 cents are realized in economic and social gains in our society. In our plan, delivery of primary health services at community level will start with community health promoters. And we are very proud that they are represented in large numbers today in this very important Mashujaa Day. The work of the promoters will include basic preventive and promotive health, health education, basic first aid for the treatment of minor injuries and ailments at household level, and referral for facility-based health care. Each community health promoter, 100 homes within their neighborhoods, and this will happen countrywide. Considering the pivotal role played by community health in attainment of universal health coverage, the long-term financial viability and sustainability of community health is contingent on enhanced domestic resources for health. The national government is working closely with our county governments to strengthen the delivery of community health services through the payment of stipends for the 100,000 community health promoters. This will be done on a matching basis, 50% contributed by the national government and 50% contributed by the county governments. The national government has already allocated Kenya shillings 3 billion annually for payment of these stipends, and it is my belief that counties will match up this fund so that we can enable these great heroes of our time to help us on the delivery of community health at the household level.
It is worth noting that as of today, over 1 million households in 10 counties have been visited already by community health promoters, overt services, and their data captured in the Afya Nyumbani dashboard. And this is a significant major achievement, as this dashboard is not only available to the Ministry of Health, it is also available in my office. We also agreed to provide the 100,000 community health promoters with kits, which contain basic equipment for household health screening, medicines and supplies used for service provision at the household level. And as you can see today, every community health promoter here present, each one of them has a health promoter's kit. And that is the case with 100,000 community promoters everywhere in the Republic of Kenya. Quality community health data is essential for the planning, resource allocation, and monitoring of progress towards universal health coverage. The government is committed to delivering on the digital health agenda, starting from the community level. The electronic community health information system, which is live and being used by the promoters across the country, is a simple and user-friendly mobile health device being used, and its application will be used to collect real-time, accurate household data. It will also initiate planning for health service delivery and provide linkage to health facilities. Along the CHP kit, the government has provided additionally 110,000 smartphones for use by the promoters and community health assistants. The shift from curative to preventive health will further be strengthened by the promotive services provided by community health promoters at the household units and integration of preventive services at the primary health care level. These services will include screening for hypertension, diabetes, and high conditions, offer the necessary health education on water and sanitation, nutrition, and provide community rehabilitation services, among others. These services will be provided through multidisciplinary teams that will be established at the level of the primary care networks. To strengthen the legal basis for health financing, health service provision, and achievement of UHC, 4 new health laws, which I signed into law yesterday, have been enacted. These are the Community Health Insurance Act 2023, Primary Health Care Act 2023, Facility Improvement Act 2023, and Digital Health Act 2023. Health insurance coverage in Kenya is generally low at about 26%, with those at the bottom of the economic pyramid having the least coverage at only 5%. Many Kenyans incur catastrophic expenditure from out-of-pocket healthcare payments, while many more do not seek care at all when they fall ill because they simply cannot afford it. Over the last decade, several measures have been put in place to enhance the capacity of the National Hospital Insurance Fund to effectively deliver on its mandate. While these reforms
and the initiatives therein have yielded significant progress. Several gains and several gaps remain. Recent analyses show that, among others, the NHIF operates as a passive rather than a strategic purchaser of healthcare. It is plagued by inefficiency and governance challenges and is potentially, unless addressed, financially unsustainable. It is against this backdrop that the government proposes a paradigm shift in the provision of social health insurance. In the new Social Health Insurance Act 2023, that provides for formation of a social health authority which will repeal the current National Hospital Insurance Fund Act 1998. In our plan, I promise a fully publicly financed primary health care system, an emergency care fund, and a health insurance fund that will cover all Kenyans. This promise is delivered through the enactment of the new Social Health Insurance Act, which, among others, establishes the publicly financed primary health care fund, a fully publicly financed chronic and emergency and critical illness fund, and the social health insurance fund, and access to health care from now henceforth will no longer be based on ability to pay. It will be based on the health needs of every Kenyan. We are implementing a per household payment system where a flat rate applies to everyone regardless of their income. Consider this, for example. Previously, an individual earning 10,000 had to pay Kenya shillings 500 for NHIF, a hefty 5% of their earnings. On the other hand, those with a salary of 100,000 or more contributed 1,700, a mere 1.7% of their income. Astonishingly, even someone with monthly income of Kenya shillings 1 million, like William Ruto, the president, paid the same amount of 1,700, which translates to a paltry 0.17% of their substantial earnings. This bizarre setup meant that low-income earners, mama mbogas, and bodabodas were effectively subsidizing high-income earners like myself. The Social Insurance Fund corrects this anomaly and makes sure that every citizen pays for health a percentage of their income, an equal percentage of their income, so that we can equalize the fortunes of every citizen with respect to access to health. The Social Health Insurance Fund also signifies a shift to increased use of domestic resources for health financing and a sustainable approach, especially at a time when resources from donors and development partners are dwindling. The healthcare system in Kenya is largely focused on curative services at the expense of preventive and promotive services. This has occasioned inequity in financing, which has disadvantaged primary healthcare uptake and promotion. The government's mission is to build a progressive, responsive, and sustainable healthcare system for accelerated attainment of the highest standard of health for all Kenyans. The funds allocated to public health facilities have substantially reduced over the years, as they are directed to the County Revenue Fund
and are rarely reinvested into the facilities. The lack of autonomy in public health facility management and financial control has led to increasing fragmentation, poor service delivery, deteriorating health outcomes, reduced efficiency, access, equity, financial risk protection, and also insignificant transparency and accountability. The Facility Improvement Financing Act corrects this situation and aims to structure the process and guide the counties on how to provide for retention, management, and use of revenue derived from health-related services rendered at public health facilities. The Act seeks to ensure a unified approach for health facility finance and management autonomy, where public health facilities are able to retain their funds and have autonomy to operate their facilities based on their priorities. This will improve availability of resources at the facility to provide adequate and equitable quality health services, increase efficiency, and thus improve health outcomes for all Kenyans. Kenya has made significant strides towards digital transformation, with many sectors leveraging on technology to enhance implementation of digital products and services. The health sector has made steady progress in digital technology transformation through implementation of digital solutions to manage and share and use data. However, the adoption of technology has been uncoordinated and characterized by fragmented implementation, with health sector actors not adhering to basic digital health standards, guidelines, recommendations, and digital development principles. These technologies have affected how health data is managed, resulting in multiple systems that have limited ability to exchange data. The Kenya Kwanza Manifesto identifies digitization as a pillar for the health sector to achieve universal health coverage. Accordingly, the Digital Health Act provides the legal basis for the development of a comprehensive and integrated health information system. These systems will enable end-to-end visibility of health processes and seamless sharing and portability of information that will enhance health service delivery and improve efficient use of resources. The enactment and implementation of the Act and the digitization agenda will deliver on the promise to integrate ICT to enhance telemedicine and health management information systems. Apart from the 4 laws, the Ministry of Health has put in place various policies and strategies to actualize strengthening of local manufacturing of health products and technologies, to have at least 50% of medicines on the Kenya Essential Medical List produced locally, ensuring procurement mechanisms guarantee value for money and provide advantage of economies of scale. Our mission is clear: to build a healthcare sector that is a shining example to the world, with healthcare workers in the right numbers who are motivated, well supported, and inspired to deliver their best. Together, we will ensure that every Kenyan has access to quality health services when they need it, regardless of their background or financial circumstances. I acknowledge the Ministry of Health, Safaricom, the World Health Organization, UNICEF, UN Program on HIV/AIDS, and United Nations Population Fund, the Danish International Development Agency,
the United States government, the World Bank, Children Investment Fund Foundation, Academic Model Providing Access to Healthcare, Medic Mobile, U.S. President's Emergency for AIDS Relief, and AMREF Kenya, among others, for their immense support. I request that we clap for these great partners of our healthcare delivery system. Kenyans have deliberately rejected ideas and programs that limit our productivity, waste our resources, and delay our takeoff. This is why our focus on effectively lowering the cost of living is based on increased agricultural productivity and expanding land and other resources for production. We have rolled out an agricultural support program that has provided farmers with access to fertilizer, affordable credit, and extension services. By end of July, we had distributed 3.5 million bags of region-specific crop fertilizers in 41 counties to registered farmers, working with county governments for last-mile delivery. For the first time in Kenya, fertilizer was distributed on the basis of acreage and the crops that farmers produce via a digital e-voucher platform. The results of this program are evident across Kenya. We have placed over 200,000 acres under cultivation, which is more than last year. We are looking forward to a bountiful 44 million bags from the long rain season and 61 million bags overall for both seasons, marking an impressive increase of over 40% in relation to last year. Fertilizer support for the short range crop is now available at National Cereals and Produce Board depots for regions that planned in this season, including central Kenya, eastern and western parts of the country. I urge all unregistered farmers to use this opportunity to register so that they can benefit from the support of fertilizer for all their crops, whether it is tea, coffee, sugarcane, macadamia, avocados, and all the other crops that are engaged with our farmers. To reduce our national edible oil import bill, which currently stands at $1 billion annually, the government is supporting sunflower cultivation by distributing 600 metric tons of seed to farmers in partnership with counties in eastern, western Nyanza regions during these short rains. It is important that we are working with counties on other oil crops to deliberately reduce our import bill on oil and edible oil requirements for our country. When we came into office in September last year, only 320 government services were available online. Today, there are more than 13,000 services, and we expect to onboard all services by the end of this year. This has increased efficiency. This has increased efficiency in service delivery, revenue collection, and enhanced accountability of government services and revenues. The government is currently rolling out the last mile 100 kilometer of fiber optic infrastructure throughout the country to improve health facilities, improve schools, judiciary offices in far-flung areas, and other public institutions. We are also concurrently
setting up 25,000 Wi-Fi hotspots targeting fresh produce markets, bus parks, and other public spaces. We are also working with members of parliament in the setup of 1,450 ICT hubs in every ward in Kenya. And I am happy that the National Assembly has aligned the National Government Constituency Development Fund Act to actualize this strategic intent. Our goal is to spur e-commerce, the creative arts, and the digital economy, the frontier of our bottom-up economic transformation agenda. We continue to make significant progress in our education sector. Immediately after assuming office last year, we ended months of uncertainty by resolving that junior schools be domiciled in our primary school setup. We have reduced the teacher shortage by hiring more teachers. In the last 1 year, the Teacher Service Commission has recruited 56,000 teachers, which is half of the required number or half of the shortage that we have. This is the highest recruitment in the history of the Commission in 1 year and the largest such exercise in Kenya's history. We intend to close the gap on teacher shortage in the coming 2 years. Further, in keeping with government's policy to equip Kenyan youth with practical skills and competencies, we are working with our TVETs to ensure that another 2,000 TVET college tutors are hired to support our TVET education that has increased from 90,000 8 years ago to 350,000 currently. I am also happy to note that we have concluded with the government of China the supply of equipment for another 70 technical training colleges in Kenya that will ensure that more young people have access to gadgets and tools that will improve their acquisition of knowledge and skills to be able to be job ready as we march forward into the future. In a transformative shift, we unveiled a new funding model for higher education and technical and vocational training that guarantees needy students free college studies. The funding comprises government scholarship, government loans and bursaries, and household support. Through this model, we have raised the funding per student by 40%, and we have now eliminated the tragic situation of many of our universities that were steeped in huge debts because of underfunding that had become the norm. Housing is a revolutionary agenda that will have an extensive impact across the economy. At scale, the affordable housing program will create jobs for our young people, expand the manufacturing of construction products and materials, and enhance economic activity across many sectors. The construction of 46,792 units is already underway, and another 40,000 units are ready to commence construction in the next few days. Architects, engineers, quantity surveyors, masons, electricians, plumbers, transporters, steel factory workers, cement factory workers, and hardware merchants
will be engaged in this transformative construction housing enterprise to construct 200,000 housing units annually. The construction of one unit, for the record, creates between 3 and 5 jobs directly and 5 to 8 jobs indirectly. More jobs will be created with the formalization of the Jua Kali clusters that will provide products such as doors, windows, and hinges for this program. I stand before the people of Kenya to express my pride and admiration for all Kenyans who have risen up to the challenge of the moment, seized opportunities that came up as we deliver our commitments and implemented the bottom-up economic transformation agenda. These enterprising ethos, the hustling spirit, and the motivation to do your part in making this country move forward is all, and it is heroic. Therefore, let us dedicate ourselves to nation-building endeavors, assured that as long as we are implementing the bottom-up economic transformation agenda, your government stands with you and will walk the road of growth and development with every Kenyan until we accomplish our purpose and fulfill our mission. Wacha niseme hivi kwa Kiswahili. Leo tumetumia Mashujaa Day ya mwaka huu kwa jambo la muhimu sana ambayo inahusu Wakenya. Tumekuwa tukitafuta mbinu, jinsi na namna ya kuhakikisha ya kwamba afya inamfikia kila Mkenya na afya isiwafikie wale wako na uwezo peke yao, lakini ifikie kila Mkenya, kwa sababu maisha ya kila Mkenya ni ya muhimu kwa Wakenya wote. Na ndio tumesema tunabadilisha sheria. Jana niliweka sahihi sheria 4 mpya ambayo itatumika kuendesha mambo ya afya ambayo itafikia Wakenya wote katika taifa letu la Kenya. Tunaanza na hawa community health promoters. Hawa mashujaa wamekuwa wakifanya kazi ya afya kama volunteers kwa miaka nyingi. Na ndio tumesema tukienda mbele, kwa sababu hawa community health promoters wamefanya kazi ya muhimu, sasa tutawapatia vifaa. Jambo la pili, tutahakikisha ya kwamba watapata malipo kwa kazi mzuri wanayofanya kwa afya katika taifa letu la Kenya. Na jambo la pili, sheria mpya ambayo tumetengeneza itaturuhusu na itatupatia nafasi sote kama Wakenya kuchangia kwa mambo ya afya. Nataka niwaeleze ndugu wa Kenya mambo matatu ya muhimu kwa hii mfumo mpya ya afya ambayo tunazundua leo. Ya kwanza, pale katika level 1, 2 and 3 dispensary na health center, kila Mkenya atapatiwa matibabu bila malipo yoyote. Na gharama ya matibabu katika level 1, 2 and 3, gharama yake italipiwa na serikali ya Kenya kupitia kwa ile fund ya primary health. Jambo la pili, pale katika dispensary yako ya nyumbani na katika health center yako ya nyumbani, sasa Wakenya watajumuishwa katika usimamizi wa ile facility. Nyinyi katika kijiji yenu, katika mtaa wenu, nyinyi mtakuwa na kamati
ya kushughulikia mambo ya afya katika dispensary yenu, katika health center yenu. Ndio kama hakuna dawa, nyinyi wenyewe mutashughulika, mjue na mtupatie habari ya kwamba hakuna dawa katika hii hospitali, ndio Wakenya waweze kupata nafasi ya kupata afya katika mahali karibu pale nyumbani. Kwa sasa Wakenya wengi wanaenda kwenye hospitali yenye iko mbali kwa sababu ile dispensary iko hapo karibu haina dawa, haina wauguzi na haina service. Na ndio tunasema hivi, sheria yetu ya pili ni kuhakikisha ya kwamba kila facility, kila hospitali, kila dispensary, kila health center watakuwa na pesa zao, na pesa ya facility yenu haitapelekwa katika facility ingine na haitapelekwa kufanya kazi ingine yoyote. Itatumika katika hiyo facility yenu. Ili pesa ambayo imewekwa katika budget ya facility yenu ya nyumbani, nyinyi wenyewe kama wananchi mkisimamia, na wauguzi, na tumesema ya kwamba wananchi wenyewe wahusishwe, viongozi wa kanisa wahusishwe, viongozi wa serikali katika kiwango hiyo wahusishwe, na development partners pia watakuwa pale, na hata watu wa civil society wakuwe pale, ndio tuhakikishe ya kwamba hakuna wizi tena ya madawa katika mahospitali zetu, katika dispensaries zetu na katika health centers zetu. Vile vile wananchi wengi wakipata ajali, wakipata hali ya dharura, wakienda hospitali wanaambiwa wewe huna card, wewe huna uwezo wa kulipa. Sasa emergency, chronic illness na ajali zote, kila mwananchi atakubaliwa kutibiwa katika kila hospitali bila ya kuulizwa maswali, kwa sababu maisha ya kila mwananchi ni ya muhimu. Wananchi wengi wananiuliza kwamba wale hawana uwezo wa kulipa NHIF ama wa kulipa sasa ile card ambayo ni ya Social Insurance Fund itakuwaje? Wacha mimi nitangaze katika hafla hii ya kuzindua afya nyumbani kwamba kila mwananchi atalipa kulingana na mapato yake, na yule mwananchi ambaye hana uwezo, serikali ya Kenya itakulipia card ya hospitali. Kila Mkenya atakuwa na Social Insurance Fund card, na wewe utaenda hospitali na utatumia hiyo card, either umejilipia mwenyewe ama umelipiwa na serikali, ili uweze kupata matibabu katika level 4, level 5 and level 6. Kwa hivyo kila Mkenya, either utaenda katika level 1, 2 and 3 na upate matibabu bila malipo, ama uende level 3, level 4, 5 and 6 na utumie kadi yako kupata matibabu. Na kila Mkenya, ndio tumesema hakuna Mkenya ataachwa nyuma. Ile maneno ya zamani, wewe unaenda kwa facility ya hospitali, unaambiwa kadi yako imefika mwisho. Sasa hii kadi ambayo tutawapatia haitakuwa na mwisho, kwa sababu maisha ya kila Mkenya ni ya muhimu. That card will make sure that if the limit is reached, then the chronic and illness fund will kick in and every Kenyan will be attended to. Hakuna Mkenya atafukuzwa hospitalini kwa sababu ya mambo ya malipo tena. Tunataka tuhakikishe ya kwamba kazi hiyo inafanyika. In conclusion, allow me to celebrate Kiprugut Chumo
the first Kenyan to win an Olympic medal, the first to win an Olympic medal by renaming this Kericho Green Stadium after him. I think he deserves it. Let me also say, for the people of Kericho, thank you very much kwa kutukaribisha katika mji wenu wa Kericho. Kwa niaba yangu, wacha mimi nirudie. Kwa niaba yangu na sote tuliokuja hapa kuomba kura zenu, deputy wangu akiwa hapa, viongozi wale wengine wote wakiwa hapa, kwa watu wa Kericho tunawaambia asanteni sana kwa kura zenu. Watu wa Kericho, narudia, asanteni sana kwa kura zenu. Biga Kericho, kale hii, kale gongoi mising. Jambo la pili, hapa Kericho, mimi niliwaeleza pale mbele ya kwamba mji wa Kericho hauna ardhi ya kufanya extension. Hapa Kericho imesongamana sana. Hii Kericho town ni town ndogo kwa sababu hakuna expansion program. Mimi nataka nitangaze ya kwamba nitarudi hapa mwezi ujao, kwa sababu ile ardhi ya ekari 1000 ambayo ilikuwa na matatizo hapa, hiyo matatizo yote sasa tumetatua kama serikali ya Kenya, na sasa tutapata shamba ekari 1000 ya expansion development planning ya Kericho town, na wale wananchi wako pale tutawapanga katika mpango yetu ya affordable housing, ili kila Mkenya apate nafasi ya kusherehekea ushujaa wa taifa letu la Kenya. Vile vile nitarudi hapa hivi karibuni kwa mambo yenu ya hospitali, mambo yenu ya damu, kwa sababu haya ni mambo yako katika mipango yetu. We also celebrate Mzee Samuel Kipsoi Ngetich Chepsetion. I know you know him. An incredible entrepreneur who exemplifies the bottom-up story. A class 3 dropout, he pulled himself up through sheer determination to set up the Kipchimchim group of companies whose interests span various industries and employ thousands of Kenyans. Before his untimely death recently, he was working on West Valley Sugar Company that began milling operations last week. Fare thee well, Mzee Samuel Kipsoi Ngetich Chepsetion. You are a great inspiration to many young Kenyans and many citizens of our country, that it is possible to rise up from humble beginnings and make a mark. Shie wa Kenya wa taifa letu la Kenya, ya kwamba nia yetu ni kuunganisha wananchi wote wa taifa letu la Kenya, na ni wahakikishie wa Kenya kutoka jamii zote, kutoka kaunti zote, kutoka pembe zote za Kenya, ya kwamba hakuna Mkenya atabaguliwa na serikali ya Kenya kwa misingi ya kabila, dini ama siasa. Sisi ni ndugu moja wa taifa moja, with a common destiny as a people of Kenya. Na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba jukumu letu, mbali na kuunganisha wa Kenya, ni kuhakikisha ya kwamba tunabadilisha taifa letu kwa miradi na mipango ya maendeleo. Nataka niwahakikishie ya kwamba sote tutaungana, tutafanya kazi kwa pamoja. Na wauliza ndugu zangu wa Kenya, kila mmoja wetu, ile kazi unafanya, ujue ya kwamba hiyo kazi unafanya, usihesabu ni kazi ndogo.
usihesabu ni biashara ndogo, usihesabu ni mchango mdogo. Kila mmoja wetu kwa yale yote mnafanya, ujue unachangia katika kubadilisha na kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Na tutafanya yale yote yanawezekana kama serikali ya Kenya kuwashika mikono nyinyi mnaofanya bidii, mnaoamka mapema kuchangia katika kufanya kazi na kuendesha taifa letu la Kenya mbele. Nataka niwahakikishie ya kwamba sitarudi nyuma, sitafanya chochote ambayo itazuia Mkenya mwenzetu kufikia atma yake ama kufikia malengo yake. Nia ya serikali yetu, nia ya serikali ya Kenya, mpango ya serikali ya Kenya ni kumwezesha kila mwananchi awe bora kuliko alivyo sasa, muweze kuchangia katika kubadilisha taifa letu la Kenya, katika mahali mnafanya kazini, ile biashara mnafanya, yale yote mnafanya katika sehemu mbalimbali. Na mimi vile vile nataka niwahakikishie ya kwamba nitahakikisha ya kwamba pesa zenu mnazolipa kwa ushuru, kwa jasho lenu, pesa zenu ambazo tunakusanya katika kaunti zetu kwa levies, kwa taxes na kwa njia zingine zote, pesa zenu zitatumika kwa njia inayofaa, haitafujwa, haitaibiwa, wafisadi hawatanyemelea. Na tayari nimetangaza katika taifa letu la Kenya, na mtaona mambo hivi karibuni, ya kwamba wale wote wanahusika na kuiba pesa ya Wakenya na mambo ya ufisadi na mambo ya ukora, mambo yao ni matatu, na nyinyi mnajua vile nimesema. Kwa hivyo, I want to guarantee every citizen of the Republic of Kenya that we will hold your hand as you make your contribution in whatever you are doing, in a small way, in a big way, as a casual worker, as a permanent and pensionable worker, as a worker on contract, as a person waking up early and sleeping late, in driving the wheels of our economy, in pushing the destiny of our country in the right direction, that you have my support, you have the support of the government of Kenya, and we are going to work together towards building one united, democratic, indivisible Kenya. Na mimi nawauliza jameni, tuungane katika kazi hiyo. Mungu awabariki sana. God bless you and God bless our country Kenya. Asanteni sana. Basi niombe kwa heshima sote tuweze kusimama kwa wimbo wa taifa na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, na wale ambao wamevalia kofia zisizo rasmi tuweze kuzivua kwa heshima.
Basi nimlete mwenzangu aweze kutupa itifaki ya kufumukana mahali hapa. Kwako Gitone. Mheshimiwa Rais, kwa ruhusa yako nitaomba tukubaliwe kuondoka kwa itifaki. Wananchi tuwe watulivu ili tuweze kuwapisha viongozi wetu kuondoka. Nafasi hii nitaomba nimwalike Mheshimiwa Rais Daktari William Samoei Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi, pamoja na Mama Taifa Mama Rachel Ruto, wakisindikishwa na Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi, waweze kuondoka kwenye jukwaa. Welcome, Your Excellency. Viongozi wale wengine nitaomba kutulia ili magari yao yanavyoingia tuweze kuwaalika kuondoka. Kwa sasa Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto, rais wetu, Mama Taifa wataondoka kwa sasa. Asante sana Mheshimiwa Rais kwa kutuongoza katika sherehe siku ya leo. Anaondoka Mheshimiwa Rais, Mama Taifa, na asanteni, nyinyi ni mashujaa. Atafuata kwa karibu Mheshimiwa Naibu wa Rais, Mheshimiwa Rigathi Gachagua na Pastor Dorcas Rigathi. It will be followed by the visiting Foreign Cabinet Secretary from Angola. Asante sana Mheshimiwa Rais. I'll invite all the diplomats, their excellencies, ambassadors and high commissioners to remain on dais. Commissioners to remain on dais. Ambassadors and diplomats to remain at the dais who will have pulled their transport. Mheshimiwa Naibu wa Rais Rigathi Gachagua na Pastor Dorcas wanaondoka. Spika wa Bunge la Kitaifa, Bunge la Seneti na Jaji Mkuu watafuata. Spika wa Bunge la Kitaifa na Bunge la Seneti. Na mtazamaji, tamati ya sherehe hizi za kitaifa za Mashujaa Day ikiwa zimefanyika katika kaunti hii ya Kericho. Huu ni uwanja wa Kericho Green Stadium ambao tayari rais ameweza kupendekeza kwamba jina lake libadilishwe kufuatia kile kilicho ama kufuatia ushindi wa yule mwanariadha kaunti hii ya Kericho, ama anayetoka kaunti hii ya Kericho. Kwa hivyo ni tamati, kama unavyoona ni kwamba msafara wake rais tayari umeshaondoka ukiwa umefuatiwa na ule wa naibu wa rais Rigathi Gachagua. Alafu kisha tulikuwa tunafahamu kwamba aliyekuwa atafika kusherehekea nasi sherehe hizi alikuwa ni rais wa Angola, lakini hakuweza kufika hapa Kericho. Rais akihakikisha ama akifafanua kwamba amefika nchini Kenya, lakini hajaweza kufika hapa, ila waziri wa masuala ya nje ambaye anaitwa Tete Antonio kutoka nchi ya Angola ndiye ambaye ameweza kufika na kujumuika nasi katika sherehe hizi za kitaifa za mashujaa. Alafu kisha tunaona kwamba kunao msafara unaoendelea kutoka hapa katika uga huu wa Kericho Green. Msafara kunao jaji mkuu, wapo wale maspika mabunge, wapo wale wajumbe kutoka nchi mbalimbali na makamishna wakuu katika nchi mbalimbali ambao wameweza kujumuika katika sherehe hizi za leo. Kwa hivyo ndio tamati hiyo, lakini ni yapi ambayo yamesemwa? Mtazamaji, kukukumbusha tu ni kwamba unafahamu kwamba kauli mbiu ya sherehe hizi za mashujaa tofauti na zile zilizokuwa za kawaida kila siku. Wapo mashujaa ambao wameweza kutambulika 157 wameweza kutambulika kwa kutoa huduma zao katika nyanja mbalimbali. Unakumbuka rais alipokuwa anatoa hotuba yake amesema kwamba mashujaa wanaotambulika humu nchini ni mashujaa wafanyikazi, ni mashujaa walioko
katika mashamba, ni mashujaa ambao wako katika viwanda wanaofanya kazi, ni mashujaa ambao katika viwanja ambao wanafanya riadha, ni mashujaa ambao wako katika vitengo mbalimbali ambao wanajaribu kuwakilisha Kenya ama kusaidia nchi kwa njia moja au nyingine. Kwa hivyo katika orodha tuliokuwa nayo ilikuwa ni ya 157 ambao walikuwa wametambulika hii siku hii ya leo, na vile vile utakumbuka kwamba imekuwa siku muhimu ambayo imepewa kipaumbele sana katika sherehe za leo kwa kufuatia kule kuzinduliwa kwa ile universal health coverage, anasema afya bora nyumbani, kumaanisha kwamba ni mpango ambao unapania haswa ama unapania pakuu kuweza kufikisha huduma za afya kule nyumbani kabisa. Mtazamaji, umeona kwamba kuna wale wahudumu wa afya wale walio katika kile kiwango tunasema cha chini kabisa katika kuhusiana ama kushirikiana na wananchi wanaoitwa community health promoters, ambapo hii leo wameweza kukabidhiwa mamlaka rasmi, wakakabidhiwa kwamba watakuwa wanajumuika kule mashinani kuweza kuhakikisha kwamba afya bora inaweza kufika hadi kule nyumbani, na kila mmoja akapewa jukumu la kushughulikia nyumba 100 katika kila eneo, ambapo kumbuka ni wahudumu wa afya ambao wako kote nchini, na kila county ikiwa na ama kila eneo bunge ama kila county ikiwa na kiwango chake kulingana na ukubwa na pia idadi ya watu walio katika ile county. Lakini cha muhimu ama cha msingi ni kwamba rais amesema ni mpango ambao unataka kuhakikisha kwamba kuna huduma bora za afya kwa Wakenya, kwamba kwa muda mrefu wa Kenya ambao pengine hawajiwezi vilivyo wameweza kufika katika hospitali na wakalazimika kuweza kutumia pesa zao mfukoni kuweza kutafuta huduma za matibabu, lakini mpango huu unataka kuhakikisha kwamba pengine inaitwa tunaweza sema kama masuala kuhusu fedha yanayohitaji mwananchi kuweza kupata afya katika kituo cha afya, basi anaweza kuhudumiwa bila matatizo ya aina yoyote. Kwa hivyo ni sherehe ambazo zimekuwa na mafanikio kuanzia mwanzo hadi mwisho. Sherehe za sasa zimeweza kuisha mapema. Mtazamaji, utakubaliana na mimi kwamba ratiba imeweza kupelekwa mbio, maana kaunti ya Kericho imekuwa ikishuhudia mvua wiki hii nzima. Tumekuwa hapa na tumeona kwamba kuna mvua inanyesha na ikadhaniwa kwamba leo pia itakuwa hivyo, lakini cha ajabu ni kwamba leo kumekuwa na jua na sherehe zimekwenda kwa njia iliyo safi kabisa bila matatizo yoyote. Kwa hivyo kwa niaba ya kikosi kizima kilichoweza kufika hapa kuweza kuandaa shughuli hii ama kuweza kuandaa upeperushaji huu wa moja kwa moja wa sherehe hizi za Mashujaa, nikiwataja tu yupo mwelekezi Diana Mugo, yupo vile mwelekezi Evelyn Kangai, na pia yuko vile mwelekezi John Muhika ambao tumekuwa tukifanya nao kazi hapa, pamoja na wapiga picha na mwenzangu Giverson Maina mahali popote alipo. Niruhusu tu nirudishe usukani huu studio, ambapo mwenzangu Ben Troy Njue namuona tayari yupo pale standby. Troy, na imani kwamba umeweza kusherekea ama umeweza kufurahia upeperushaji wetu wa matangazo haya ya sherehe za Mashujaa huko uliko studio. Kutoka kwangu Troy, narudisha usukani huu kwako, mimi ni Kamche Menza. Kwa heri kwa sasa. Wabunge la Seneti anaondoka. Asante sana Kamche Menza and your group there for that live coverage. Remember, we've been in Kericho for the past 1 week. But away from that, indeed, the head of state has pronounced himself, and officially the universal healthcare program has already commenced. And remember, it's a 13 billion shillings that the government will spend towards this. And my take home, if you ask me, is the part that the head of state has said that no one will be left behind. Doesn't matter whether your card has money or you have been paying for it, as long as you're a Kenyan, you have the right to quality health care. Thank you so much for the team in Kericho, and now to the team right here in the capital, Nairobi, where we've been keeping tabs with what has been happening there. Allow me to reintroduce my guests. Beginning from my extreme left, we have Arnold Maliba, who is a public policy analyst. Just next to him, we have Oscar Mondi, who is a governance expert and also a historian with the University of Nairobi. Just next to him, we have Gibson Gisore, who is a governance expert and advocate of the High Court and also a lecturer at the University of Embu. And just right next to me, we have David Alulu, who is an advocate of the High Court. Gentlemen, let me begin with you, Arnold. What was your take home in the speech that the president has just made? I think for me, the biggest story is what we actually were speaking about earlier, and that is
health, I'm so happy that at least we are beginning to realize that over and above the first and second liberation, the third liberation needs to actually get effective. It's about the quality of life. And at the apex, or rather part 1 of Article 43, of course, we're talking about health. So components of it, we were talking about healthcare generally, and among the pieces of legislation actually put out there, they take care of, I think, the 5 components that address the sector. Number 1, we're talking about the leadership and the governance of, around the healthcare system. He also spoke about healthcare financing. He then spoke about briefly about the workforce, talking about the 100,000 that we are bringing in, changing the matrix as it has been. Then, of course, you saw lorries going around with to signify about not just talking about the universal healthcare and having other aspects. He also spoke about medicine. Those are the essential products going on the ground. And then, of course, the infrastructure, speaking about what is supposed to be down there. And, of course, he took time and spoke about the information, healthcare information, and then I think in the background we're asking about what is going to happen with the data. Of course, Wakili was worried about data protection and such. So for me, it's the health thing, health. Of course, there is what Mashujaa Day is to us, but then now with theming and ensuring that what those people fought for must actually translate into crystal products and outcomes that we can actually speak about. So I think hence the theming. And I think having seen what he actually puts out there, we want to look at how that is going to be rolled out, looking at a changed or a restructured NHIF, the way primary healthcare is actually going to be rolled out. And we hope that the end of it is actually quality services given to Kenyans. And a healthy nation is actually a wealthy nation. Very well said. Oscar, 60 years we've been trying to eradicate the disease, and we've just opened an avenue where we can actualize that 60 years down the line. I would like to pick your mind on that. Yes, I like whatever is going on. Unfortunately, from the take of the speech of the president, I ended up being a little bit confused, because when